Rất cảm ơn quý vị đã không rời máy. Và kính thưa quý vị, để trở lại với chương trình ngày hôm nay talk show với ông Michael, là ông là chủ báo của tờ Seattle Chinese Times. Và kính thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay chúng tôi đặc biệt nhất là trong chương trình Nguyễn Quốc Long talk show ngày hôm nay, chúng tôi muốn đưa đến quý vị cái thông tin mà được tổ chức ngay tại thành phố Renton và được gọi là Renton International Festival. Có rất là nhiều sắc dân đến để chúng ta cùng nhau gặp gỡ và thưởng thức những cái trò chơi ở ngoài trời, cũng như là tất cả những cái món ăn mà do chính ngay bản xứ, những cái người địa phương của từng quốc gia, và chúng ta sẽ có dịp để thử được những cái món ăn ngon như vậy. Và chương trình sẽ được bắt đầu vào 4 giờ chiều ngày thứ Sáu 13 tây tháng 8 cho đến hết ngày 15 tây tháng 8, tức là vào ngày Chủ nhật. Rất là mong quý vị khán thính giả của đài truyền hình VietTV đang theo dõi chương trình và có thể mời tất cả những bạn bè trong gia đình để chúng ta đến để cùng nhau vui chơi một ngày hội chợ ở ngoài hè. Chúng tôi rất là mong sự hiện diện của quý vị. Và ngay sau đây chúng tôi sẽ nói thêm một số chi tiết về những cái trong cái chương trình mà chúng ta có những cái chương trình nó hấp dẫn như thế nào. Và Long cũng xin phép với quý khán giả là cho Long lại trở lại nói chuyện bằng tiếng Anh với ông Michael. Michael, let's talk about the program that we have in Renton International Festival. I understand that there is a spot that I saw. It's called Michael Jackson Talent Search. Can you tell me a little bit about that? Well, I mean, Michael Jackson is named the king of the pop, right? And his moves and his singing style has been fascinating a lot of the young people. Yes. And then we can tell. So then we take the opportunity to have the younger generation or whoever got the talent, right, to bring out what they have, to mimic, to perform, and then we bring out the competition. Wow. So now that is limited any age or just anybody? No age limit, no gender limitation. Hey, you believe go out there and do it. you believe you can do it, you just go do it. Yeah. That sounds very good. And then also, now do we have any award for that too? Or? Yes, we do. We do have the reward for the opportunity to bring it a level up to the production people. Awesome. Also we have 2 tracks that we can do the recording, and then it's a great opportunity. Wow. That the people got the talent. Now, beside that, so we encourage you and your family register, write out your name to be with the on Saturday and Sunday. There will be the contest for Michael Jackson Talent Search. Yes. And you can be whoever you're going to be, and let's have fun together. Get on the stage, show us how Michael Jackson do. Exactly. I understand that we also have a different program, like in Vietnamese we do have the sponsor like Touch in Seattle, that they can have their performance there too. Also. Yes. This is a very talented Vietnamese art group. And then they every year they perform. So as the population of the Vietnamese is growing, so we think it's important to bring this art group in. And believe me, they're very talented. I mean, don't have to reiterate, but I'm sure a lot of you know them already. So do come and join them. Oh, thank you so much. Thank you. Yes, I believe most of Vietnamese going to be there, so they're going to see not only the test in Seattle. This is a great opportunity for all of us to see that all different culture from different community, and also the food will come from where the food come from, so you can taste it, enjoy it, and one of the weekend that you never ever forget, and special. Be here on the first time ever Renton International Festival, and also we're going to do filming that on our community news. So you might probably see you on TV too. Yeah. Well, I mean, this is our first year in open door area in Renton, and we promise you we'll continue to do it every year. But we need your support. That's right. That's right. We can't do this without all of your support. But again, come back to it, and I understand that we have the hip hop dancing. Yes, I mean, I mentioned earlier that we want to cover all age groups and so on. And I'm a kind of old class kind of folks. But once I seen the hip hop, I mean, they impressive.
They're not only dancers, they're athletes. Right, right. And it's a lot of energy. But yeah, do come join. I mean, you would not be disappointed. Oh wow! I have my son. He loves hip hop music too. Now, what about Chinese community? What do they perform? Well, the Chinese they have the culture dance, they have the ribbon dance, and they have the Chinese kung fu. Oh yes, and line dance. Awesome. Yeah, it's a very, very rich program. Oh wow! Now I understand. I can see my note here, and I have Philippines. What do they do there? Philippines. We do have a classic rock. We have African. We have country band. We have Japanese. This is something that I never seen it before. Yeah, exactly. I mentioned earlier. And they're just like continuously, non-stop. It's exciting. So when you wake up in the morning, oh, I'm late. You're not late. Just get yourself and your family out there. Wow. Yeah. This is really exciting. And also, so if they want to contact to get more information, they can contact your office. They can call out the newspaper. The phone number is 206-621-8863. Or you can get on the website at www.rentonfest.com if you want to get more information on the Renton International Festival, one of the festival that you do not want to miss. I'm telling you, I mean, Michael and I were sitting right here. This is going to be the first time for me to be sponsored for this program at the VietTV. I mean, I'm excited myself. I just can't wait to see come to that day so I can see with all the different performance, different food, different ethnic. I mean, it just, everything was different. And it's a night. Now, I understand that this is exciting as you to be one of the organizers. When the first time you sit down and had a meeting to come up with Renton International Festival, is there any worry that you might think at that time when you first meet it? I worry about the economy. For sure. I can deny that, right? Exactly. So, but there is so much energy in the room. The council member from City of Renton. Wow. All the members, the board members from the Renton Chamber of Commerce, and of course my good friend Duke Tran. Right. Everybody is so positive, and we all concur that it is something needed, particularly in a downside economy. We need to cheer the people up and encourage people and give them the kind of sensation of joy. Exactly. So we work very hard, and we go back to our context. I mean, thanks for the great sponsor like the Tulalip Casino, the Snoqualmie Casino. Wow. A bunch of other, Verizon. I mean, you name it. I mean, Western Union. It's hard. I mean, it's late of the date, and they're tight on the budget. Mm-hmm. But everybody come in, and maybe they do in-kind donation. Maybe will do whatever they can. It's not easy, but right. We are very, very happy and very appreciated for these people to be so supportive. Particularly all the members from the City of Renton, all the council member, the board member from Chamber of Commerce of Renton. Right. And I'm so glad this can all come together. Right. When you mentioned one of our fans, Duke Tran, I mean, he's just a wonderful man. As always, be with the community, and every time when we have something, and we come to him, we sit down, he's the one with all the positive attitude, yes. Say, let's do it and do this. Yes. Yeah, what a wonderful man. Yeah, he's a very unique business friend that I didn't know him for a long time. I mean, I know him for a long time, but I didn't work closely together with him. Mm-hmm. But I enjoy every meeting. He's awesome. Positive attitude. Yes. He has what American call can-do attitude. That's very important for downturn economy like this, or for any event, any function want to move forward. Yes. We need people like that. Absolutely, yes, we do. And not only that, we also need all of your support out there with all the audience of VietTV, and I myself is going to be there, so I really love to see all of you to be there with us. And okay, so the festival will be 2.5 days, and so we talk about non-stop. Non-stop. Wow. So approximately about 30 minutes of performance, and then we clear stage, and then the next roll in. And the next roll in, and the next roll in. Now, I understand that we do have the car trade show
Now, who's that performing on that? Okay, it's not a trade show, but it's just like the young people. There's a lot of Vietnamese people, young people, who are really into modifying the cars. Okay. So they put hundreds of thousands into each piece. Sound like me. Yeah. So all these vehicles are handpicked and one of the kind you need. And you're talking about a stage of art. Wow. Every single piece, a piece of art, heart and soul and energy, and from all these young people, this younger generation. You know, it is very, very encouraging. Wow. How do you do that? I mean, how you contact them, and how do you invite them to come over? I mean, you know, those people, they're very picky for themselves because they invest so much money on their car. They're very little details, so they have to know where they're going to be performed, where they're going to show off their car. I gotta admire how do you invite them to come over? Well, it's just it's a similar and familiar story for all the old generation. My son is a car fan. I guess he picked it up from me. But then I'm so negative when he gets started. But gradually he started growing. He got his room filled with trophies. So he belongs to the society. You almost mentioned to anybody Mario Chan, and they know him, and he gets his own website, his Facebook, and he got a show car as well. Wow. Yes. Okay, that's how you get more into that. I got you. Well, kính thưa quý vị, cũng như chúng tôi nguyên một suốt trong cái chương trình nửa tiếng đồng hồ vừa qua, chúng tôi nói chuyện một sơ về những cái vài nét của Renton International Festival để giới thiệu đến quý khán thính giả của đài truyền hình VietTV biết thêm về cái chương trình hội chợ vào mùa hè. Đương nhiên là trong tháng 8 là cái tháng mà chúng ta có rất là nhiều hội chợ. Hầu như toàn tiểu bang Washington, bất cứ một cái ở nơi nào cũng đều có những hội chợ ở ngoài trời, là vì cái thời tiết của chúng ta ở đây mưa nhiều. Do đó khi mà vào những cái tháng mùa hè thì chúng ta luôn luôn có những cái trò chơi ở ngoài trời. Thì đây là lần đầu tiên mà ở tại Renton đã tổ chức Renton International Festival cùng với Seattle Chinese Time để mà hoạt động làm sao để mà cho chúng ta có một buổi chợ ngoài hè rất là vui vẻ. Mà đặc biệt kỳ này là chúng ta có hơn 50 chương trình, đông lắm. Và chúng ta sẽ đến đó để gặp gỡ nhau và vui chơi cùng với gia đình trong một ngày cuối tuần. Và chúng tôi rất là mong được gặp gỡ quý vị ngay tại Renton International Festival. Và trước khi chia tay, chúng tôi xin quý vị lắng nghe lời chia sẻ của Michael cũng như lời chúc của ông đến với tất cả các quý khán giả của đài truyền hình VietTV. Michael, I know that we been half an hour we've been talk a lot about all the different things about Renton International Festival, and I know the audience really want to hear from you before we would say goodbye to them. Would you please have some word to the Vietnamese audience? Yeah, well, let's come and have fun for the hot summer weekend, and forget about your worry, forget about your work, and just come and have fun and share the joy with us. Vâng, thank you Michael. Và kính thưa quý vị, cũng như là ông Michael mới vừa nói, thì chúng ta hãy bỏ hết đi những cái âu lo, bỏ hết tất cả những cái gì phía sau, mà hãy nên đến để cùng chung vui trong một ngày hội chợ vào mùa hè. Và Nguyễn Minh Long đến đây xin được phép tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại tất cả các quý vị khán giả của đài truyền hình VietTV vào tuần tới của chương trình Nguyễn Minh Long Talk Show. Và một lần nữa, Nguyễn Minh Long rất là mong gặp tất cả các quý vị tại Renton International Festival và chúc quý vị một ngày cuối tuần thật vui tươi và hạnh phúc. Bác sĩ Nguyễn Xuân Dũng, y khoa tổng quát, chích ngừa và chuyên trị các bệnh đau nhức, tiểu giải phẫu và đặc biệt điều trị các thương tích do tai nạn với dụng cụ tối tân. Giờ làm việc thứ Hai đến thứ Sáu từ 9 giờ đến 6 giờ chiều. Điện thoại 253 473 7081, 253 473 7081. Xin mời quý vị hãy đến với Lotus Hair Salon, là một trong những salon nổi tiếng với nhiều năm kinh nghiệm. Quý vị sẽ hài lòng chỉ có $8 cho các tóc nam và $11 trở lên cho tóc nữ. Chúng tôi làm màu, uốn tóc, facial, waxing, đặc biệt làm kéo thẳng tóc, bảo đảm thẳng 100% với giá phải chăng. Chỉ một tiệm duy nhất trong Great Wall Shopping Mall. Số điện thoại 425 251 8537 bên trong chợ 99. Mở cửa 7 ngày trong tuần từ 9 giờ đến 8 giờ tối.
Chủ nhật từ 9 giờ đến 7 giờ.